హలో అండ్ వెల్కమ్ టు లెట్స్ డీకోడ్. ఈరోజు మనతో అభిమానిక తవిష్ ఉన్నారు. షీ ఈజ్ అ ఫిట్నెస్ కోచ్ అండ్ అ ఫార్మర్ బ్యూటీ pageant winner. And a lot of other laurels to her name. So, Abhimanika, let us know. I think, we will start with understanding what all beauty pageants you've won. Okay, so you have said Abhimanika Tavish. I would want to start with that first. And Kante, every woman, she changes her name. The surname that you took up, right? Yes. Yes. So she changes her names, her surname after she gets married, or like with the pelli kaaka mundu, it is the father's name, right? So for me, I took up my son's name, so I I'm know. more known as Abhimanika Tavi. And people actually thought Adi Tavi is my surname, kan tarvata telisindi that is my son's name. Oh. But otherwise, I'm Abhimanika Yadav. Abhimanika Yadav. So, Abhimanika, like, when you picked up your son's surname, I mean, son's name as your surname. Yes. What was your thought behind it? Enduku? So, very honestly, first time mom, new mom, and your whole world revolves around your kid, your child. My entire world was him, Tavish. So, Puddina, eat, breathe, sleep, Tavish, 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 Tavish. So, I randomly kind of had this thought, no, I want to be known as Tavish's mother, Anesi. So, Abhimanika, Tavi అని అలా పెట్టుకున్నాను. అది నా కోసం పెట్టుకున్నాను. బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ చూసి ఓకే మీ పేరు ఏంటి అంటే అభిమానిక అలా వచ్చేసేది, అభిమానిక తవి అని వచ్చేసేది. సో అండ్ ఆల్సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ అడ్రసింగ్ మీ యాజ్ తవి. ఇప్పటికీ కూడా దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కాల్ మీ యాజ్ తవి అనేసి, మోర్ దెన్ అభిమానిక దే కాల్ మీ తవి. సో మేము ఇద్దరం పలుకుతాం తవి అన్నప్పుడు, ఇద్దరం చూస్తాం. దెన్ వీ లుక్ ఎట్ పీపుల్ ఇట్స్ లైక్ నో యూ ద మదర్ నాట్ ద సన్. So, and I continued to do that, and I'm happy, I'm glad. And I'm sure that's a proud mom talking also. Yes. Yeah. Because me videos chustuna yedunna, I see him also blossoming so beautifully with you. He is the whole and soul credit goes to him for what I am today. Whatever I've achieved, it's all because of him. The strength that we draw from our kids. Yes, absolutely. Yeah. And maybe it's that happiness, that bliss which reflects in your smile, in the way, in the grace that you carry around. So as I mentioned, different beauty pageants. So just elaborate a little more. So this was not at all what I planned. Beauty pageants were definitely not my cup of tea. Kani, my friends, they kind of pushed my profile to these beauty pageants and I got selected. Now, I had no clue asalu heels వేసుకొని నడిచి అలవాటే లేకుండింది, which was the biggest task. So I went to Mrs. India representing mana state Telangana and I won as a runner up, and Mrs. India South kuda gelichanu. And Mrs. India Fitness, of course, it has to be in that category kabatti Mrs. Fitness kuda ochindi. And then talented because I also performed a small message oriented dance performance. So that was on Save a Girl Child. So our particular year, in the year 2016, I won Mrs. India as a runner-up, as Mrs. India South, Mrs. India Fitness, Mrs. India Talented, Mrs. Asia Pacific Universe. Lovely. See, that's what I'm saying. That beauty, that happiness is just there, so radiant on your face. Thank you. So, idanta deentlo journey lo, fitness is something which you have stuck onto. Yes. ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టు డిఫరెంట్ పీపుల్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్లీ. ఇప్పుడు మైండ్ బాడీ సోల్ అన్నట్టు, సపోజ్ ఐఎమ్ సంబడి, ఐ వర్క్ అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ ద మైండ్ స్పేస్. You've picked up the body space, where fitness is something which brings that energy to you, brings that happiness to you. So ekkada start ayindi fitness journey anedi? So my parents were always into fitness. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి, my mother is a dancer, my dad is an actor, television actor, and mother, she always practiced yoga. So చిన్నప్పటి నుంచి నాకు యోగా అలవాటు ఉండేది, కానీ that was just for fun. And over a period of time, for me, dance became fitness. And it made me really happy. For a very long time, I thought I don't need a proper, training, formal training in fitness, because in dance chestunnan kada, this is what will keep me happy and fit. But once after I delivered Tavish and my body changed big time, I didn't realize, and then I went into depression. I was overweight, and apatlo I did not know what is postpartum depression. Yeah. And I was dealing with it. Enta severe ayipindi. But then
suddenly out of nowhere, I thought, okay, let's start yoga. Maybe it'll help. And because my thoughts were going negative and I wanted to feel happy from within. So I think, women deal with a lot of these things, especially after their bodies change due to delivery or whatever hormonal changes they go through. That's where I got back to my dancing. So school tarvata, I stopped dancing completely because of studies. And then after my tavish, I started dancing again. I started yoga again. And I shed some weight. I became confident. So something Since which started more for a therapeutic thing. That's it. You think, that has taken up Yes. the most of it, right? Completely. And అప్పుడు స్టార్ట్ చేశానంటే ఇప్పటికీ ఆపలేదు. అండ్ దట్ కంటిన్యూడ్. అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దిస్ ఫర్ ఎవర్. ఎందుకంటే I did not also plan to become a fitness coach, but the knowledge that I gained and the way people were responding to the knowledge that I was sharing, my personal experience, I thought I should give it out, help more other people out there. Because you're living it. Right. ఇప్పుడు ఎవరో లైక్ మీరు చెయ్యండి అని ఒకరికి చెప్పడం వేరు, బట్ వెన్ యూ బికమ్ హూ యూ ఆర్ అండ్ వెన్ యూ స్పీక్ వాట్ యూ హ్యావ్ బికమ్, ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ పీపుల్ కనెక్ట్. కరెక్ట్. అనదర్ రీజన్ నేను ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద బ్యూటీ పాజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా, ఎందుకంటే మీరు ఒక నార్మల్ మనిషి అయ్యుండి మీరు ఇది చెయ్యండి మీకు ఇది మంచిది అంటే పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోరు. దట్స్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ సంథింగ్, యూర్ దేర్, you set a bar there. Then people will start coming to you. Oh, she's done something. So adi నేను రియలైజ్ అయ్యాను until I went to my beauty pageants. అప్పటికి I started doing couple of certifications, fitness. I was into Zumba big time. So అది నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిన తనది ప్రొఫెషన్ లే, తను చేసేసుకుంటుంది, తను పక్కగా ఉంది, మేము అలా కాలేము అన్న ఫీలింగ్లో ఉండేవాళ్ళు. రైట్. ఫ్రెండ్స్ కూడా, రిలేటివ్స్ కూడా, అరే నువ్వు చేస్తున్నావు నీ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి పర్లేదు అని. రైట్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. కానీ వినేవాళ్ళు కాదు. So when I won my beauty pageants, when people started giving me that recognition, appudu everybody started listening to me. Maybe that was an acknowledgement saying, for your consistency. Correct. For you having a clarity. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకేం అర్థమైందంటే strategically you entered into it. Yeah. Because that's people will look for some labels or Right. some accomplishments Right. or something like that. So ఇది చేస్తూ ఇందాక ఒక మాట పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అని అన్నారు. Right. So when you were there in that particular phase, how did you deal with it? What made you come out of it? I had no clue. నేను చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే అది ఏంటో కూడా తెలియదు కదా అప్పుడు. తెలీదు. ఊరికే ఏడుపు వచ్చేది. ఎవరు మాట్లాడినా బాగా ఇట్లా బాధేసేది. ఎలా ఉన్నావు అని అడిగినా కూడా ఏడ్చేసేదాన్ని. బట్ ఐ ఫెల్ట్ దిస్ వాజ్ నాట్ నార్మల్. ఐ న్యూ దిస్ వాజ్ నాట్ నార్మల్. అండ్ దెన్ ఐ సడన్లీ రియలైజ్ దట్ మై బ్యాక్ వెంట్ ఫర్ అ టాస్. నాకు సివియర్ లోవర్ బ్యాక్ ఇష్యూస్ ఉండినాయి. అండ్ నా కొడుకుని కూడా నేను స్ట్రైట్ 10 minutes ఎత్తుకోలేకపోయేదాన్ని. సో ఇదేంటి ఇంత చిన్న వయసులోనే నేను ఎంత ముసలి వాళ్ళలాగా, అంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య దే ఆర్ సూపర్ ఫిట్ అండ్ స్ట్రాంగ్. దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దర్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ కూడా. నేను ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నాను, మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇంత ఫిట్ ఉన్నారు, నేను ఎందుకు ఇలా, చాలా ఆలోచించాను. కానీ ఐ థాట్ ఓకే లెట్స్ ట్రై యోగా. అండ్ బికాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సిట్, నేను ఇలా గోడలు పట్టుకొని కింద కూర్చొని గోడలు పట్టుకొని లేచేదాన్ని. సో అంత సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ వల్ల. అండ్ దట్ వాజ్ ఎఫెక్టింగ్ మై చైల్డ్ ఆల్సో. అండ్ I was always a positive person, but ekkado sudden ga because of these physical issues, and I did not know mentally I was getting disturbed because of this. Appudu I decided no, I am going to do something about this. Endukante I was always active. Eppudu pan chestu undedani, atu itu manchiga genthalu eskuntu tirigedani, dance chesedani, and suddenly everything stopped. So I thought this should change my life. I am going to do this for my kid. Yeah. And also during that phase, my marriage also was falling apart. And everything at once, I think even that too much on the plate much. Also. So, and also one more reason a lot of people step back is thinking that kids are a huge burden. So, పిల్లలు ఉన్నాక నేను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళలేను, నేను చెయ్యలేను, నా వల్ల అవ్వదు, వాళ్ళు తినరు, వాళ్ళు పడుకోరు. So, these are all excuses. Something that I realized in my motherhood, my journey as a mother is, మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. సో సిన్స్ హీ వాజ్ అన్ ఇన్ఫెంట్, సో మచ్ ఐ రెజనేట్ విత్ దాట్. ఎందుకంటే నన్ను చాలామంది అడుగుతారు
నువ్వు ఇన్ని చేస్తుంటావు కదా, మీ కొడుకుని ఎలా ఎవరు చూస్తారు ఎలా. I'm like, Maybe it's all just handled. Yeah, I mean, when you want to do so many things, you will plan accordingly, right? Yeah. And then actually, something that I always tell my friends and family or cousins, తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళని. They Correct. will know. Get them exposed to things, the society. I'm so glad you said that because I remember Rishi when he was 3-year-old, 4-year-old. Whenever I used to go for meetings kada, వాడు ఒకటే అడిగేవాడు, నన్ను తీసుకెళ్ళు. I'll be quiet. So you won't believe what story book లేకపోతే coloring book and those crayons and everything తీసుకెళ్ళేదాన్ని. మీటింగ్లో కార్నర్ పెట్టేస్తే అస్సలు సౌండ్ లేకుండా వాడు అలా చేసి High five to you for that. I'm glad I did the same thing. Yeah. And trust me, I think వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు to behave Yes, outside. yes. They will respect our work. Absolutely. So he knows, when Amma is working, okay, this is what I need to do. Correct. When we are back, yeah, you're there. So That's what I did. So I used to take him to my yoga classes, my Zumba sessions, my corporate sessions, Yeah. everywhere I Yeah, went. yeah. And he did learn. So in the process, Valguda, he learned a lot of public speaking, his communication skills have improved. Absolutely. So it was they'll not- also start respecting your work. Absolutely. They'll start respecting your time, your presence, everything. I mean, that's what I have Totally. seen. Yeah. Yes, I agree. In fact, in the same aspect that we're talking about, I think, we've gone through that and we've done that our way and it's worked out and everything. చుట్టుపక్కల నుంచి బోల్డ్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి అదే టైంలో. I'll tell you why I'm asking you this. So my son spoke even before he was 1-year-old. Okay, proud mom. Yeah. I'm like, my God, he's already started speaking those small things. So ilage evaro okkasari I was at work, somebody came to meet me and for some reason they heard him talk. They just asked how old he is and I told, he's still not 1, maybe next month or something he'll be 1. And they said, that day he was with me. So they were like, Padmaja, correct, endukante you're so working kada, when a child is with the mother, there is no reason why he should speak because the mom will understand. That's why people, there is no reason why they should pick up. Because, you're working all the time. Your son has the need to speak and that's how he started talking. For a minute, Abhimanika, that broke me. I'm like, am I doing this to my son? I mean, na valla, did he start talking? Is it because he's missing me? Ane oka guilt factor. You won't I believe feel that. That killed me at least for 2 days. And then my friends were like, are you crazy? ఇంట్లో కూర్చున్న మదర్స్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు, నువ్వు ఇన్ని చేస్తున్నావు, why are you letting others get to you? Absolutely agree. I feel you because similar incident, ఎందుకంటే నాకు ఎంతో మంది ఇది అన్నారు, ఎందుకంటే నేను ప్రతి చోట వాడిని పట్టుకెళ్ళేదాన్ని. ఐ వాజ్ అ సింగిల్ మామ్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ హిమ్, ఐ హ్యాడ్ నో ఆప్షన్. సో ఇది రోడ్ల మీద పడి, సో దిస్ వాజ్ ద లాంగ్వేజ్, తను రోడ్ల మీద పడి తిరుగుతుంది, వాడిని కూడా తిప్పుతుంది, అది డాన్స్ చేస్తుంది, వాడిని కూడా ఒక అదే రోడ్ల మీద పడి డాన్స్ చేసేవాళ్ళు. సో ఐ వాజ్, బికాజ్ ఐ యూస్ టు డూ ఈవెంట్స్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్, ఐ వాజ్ గెటింగ్ పెయిడ్ ఫర్ దాట్ అండ్ it used to be a marathon, a warm-up session, a proper work. Yes. People didn't understand. So, people used to talk about me as if paisala kosam road మీద డాన్స్ చేస్తుంది, దాంతో పాటు కొడుకుని కూడా చేయిస్తుంది. I understand what you're saying. I never bothered. Honestly, I never cared. ఎందుకంటే వినిపించవు కదా అలాంటివి కొన్ని because అస్సలు when we are clear with what we want to do. I knew what I was doing. I was not doing anything wrong. It was my work. I'm a fitness coach. I was a Zumba instructor. But then that's my job. If I don't respect my job, how will I expect people to respect my job? How will I expect my son to respect my job? ఈ రోజు ఏమంటారు అభిమానిక? Wow, she's one of the most, famous and very highly qualified fitness coach. Yeah. But nobody understands the path, the journey that you had to take to get there. Absolutely. So, and I made sure that these things never got to me, Padma. Very honestly, ఎందుకంటే నా జర్నీ మా ఇద్దరితో స్టార్ట్ అయింది. Definitely, I had a lot of people, my close friends and cousins who were supportive of me and they encouraged me to do what I was doing. So, handful of people, not everybody. And you know how societies, they'll only start pointing at you. మీరు ఏ చేసినా తప్పే అనిపిస్తుంది. నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు. I always communicated with my son. On the flip side, ఇప్పుడు ఏం వింటాను తెలుసా నేను, మై గాడ్ అసలు మీ వాడిని అంత ఇండిపెండెంట్గా ఎలా చేసావు?
The same things. Today they're like, people ask me, how can he manage himself? Yeah, he's can you 14, please but give then, us some he's- tips? Yeah, Yeah. all these things. I'm like, okay, yeah, I think there must be something that we've done then. Yeah. Exactly. So I think it is all depending on how you deal with the situations, and you should know your child better than anybody else. That's it. Yeah, Ante. that's the only thing. Because it's easy to talk, right? Yeah. Very easy to talk. It's not easy. If there were like 100 adjectives, danki, I would put that ahead. Kani, we have had our share. We have made sure we gave the best to our kids. Yes. We are not perfect. Yeah. I would still say I I'm don't not want perfect. to be perfect. I don't want to be real. I just want to be there. If I cannot take care of something someday, I just want to be open to tell him that, Rishi, you know what? I can't do this today. Right. And, Absolutely. tomorrow let's do it. Let's do it. And that communication is very important. Yes. Very important with your child. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఆ పిల్లలకి ఇది చెప్తే వాళ్ళ మైండ్లో నడుస్తుంది. వాళ్ళకి కష్టాలు తెలియకూడదు or లేదు whatever. అంటే Yeah. తెలియాలి. That's what I'm Importance saying. of Family, value, relationships, money, financially also. It's very important to teach them these things. Eventually వాడికి నేర్పిస్తూ నేను నేర్చుకున్నాను, because I had nobody to tell me, okay, you should do certain things. Because as women, చిన్నప్పటి నుంచి we are not taught financial planning. మన Because ఇళ్ళలో. you're always taught that there will be somebody to take care of you. Exactly. Father or brothers, or your husband will come and take care of you. So I mean, maybe these days things are changing, but when we grew up, Correct. that was very much there. So I had zero knowledge about financial planning. I will still be very honest, నాకు ఇంకా అంత లేదు, but then I do take a lot of help from my friends around who are good with all of these things, and I try and plan to do accordingly, organize చేసుకుంటాను, because savings are also very important for the kids and all, మన future కోసం కూడా. But something that I also want to the to all the women who are listening to us today, learn, even if you're a homemaker, working woman, learn financial planning. Yeah. Very important. Teach your kids at a very young age. ఎంత కాదనుకున్నా, there is a certain sense of confidence. Correct. There's a certain sense of self-esteem which comes with that. Right. Because we are in a mindset where we think, like you said, we are dependent, women are dependent on men. Gladly, a lot of women these days are being independent. They know what they're doing, but that doesn't mean, I also want to put this forward, because a lot of people tell me, we are happy that you don't put men down. Yes. That's very important. You should understand, just because you're doing something independently, being a woman doesn't mean you put men down. See, it's all about understanding how to balance it. Absolutely. When to take the front seat and when just sit back, ask for help, look around, there are people to help you. And I'm sure. Look at the people in our own families, our fathers, our sons. Yeah. Primarily, I would say, okay, I don't know future lo kani vaadu ela untado, but I'm 100% sure that he is going to be a gentleman, because I've taught him those values. No two doubts about it. Yeah. So, And also, being a single parent, it comes with a lot of responsibilities. I also want to put this forward, because a lot of people say, మన పిల్లలు ఏ తప్పు చేసినా అమ్మాయిని నేర్పించలేదా. Nobody says father. సో అమ్మ ఏం నేర్పించలేదు, వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేయలేదు, అది అలాగే వాడు అలాగే. It's very easy. So in this journey of my life, I also realized it's very important to also teach these things to your sons, not just the girls. Yes. And I also constantly tell him, చూడు బిడ్డ, నువ్వే చేసినా అమ్మ మీదకి వస్తుంది. అండ్ దట్స్ లైక్ అ డిఫాల్ట్ థింగ్. మీ అమ్మే కాదు, ప్రతి అమ్మని అంటారు. కానీ బికాస్ యువర్ మామ్ ఇస్ అ సింగిల్ పేరెంట్, అండ్ బికాస్ షీస్ డన్ థింగ్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, బ్రేకింగ్ ఆల్ ద స్టీరియోటైప్స్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అండ్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు టెల్ హిమ్ దట్ please do not believe what people tell outside, because social media lo, how these comments are, how people come at you, attack you. And this has been a little challenging for both of us. Endukante he also receives a lot of messages. He's on Instagram, he's on social media, so a lot of people message him, very bad comments, very vulgar comments, but I'm so proud of him. He comes to me, he talks to me, we communicate. I tell him. So he tells me, Amma, this is what they're talking about you. I don't like it. Then I told him, see, that's how society is going to be.
Yeah. Today some people will talk positive about me. Yeah. Some people are going to be, there'll be one person who might be positive about me, there'll be like other 99 people who will talk negative about me. Yeah. Yeah. How do you deal with it? Do you know your amma? He Yeah. says yes. Yeah. We communicate, right? Yes. So keeping that communication there, That trust. and in fact also teaching them how to start perceiving such things. Absolutely. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు చాలాసార్లు నౌ దే ఆర్ ఆల్ గ్రోయింగ్ అప్, రైట్? ప్రతిదీ తీసుకుని మన దగ్గరికి రావాల్సిన గ్యారంటీ లేదు. Correct. But I'm sure with whatever that you've taught him till now, the thought process of, how to comprehend things, how to process whatever comes, Right. and keeping that communication channel open and honest. Oh, he deals with in a very positive and a mature way. Yeah. So ఒక్కొక్కసారి నేనే you're doing a good job అనుకుంటా. No doubts about it, Abhimanika. I would definitely say yes. So, ఇప్పుడు ఈ comments ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా. So as a child and a mother relationship, we've understood, we similarly with that, what we are doing and everything. Again, when, we talk about a single lady going out and working and a single lady being whatever, the people might look at it as flamboyance, because I have heard terms like that. ఇప్పుడు వీళ్ళకి పిల్లలకి ఇలా నేర్పించాము and whatever, they understand how to understand us in the first place. Right. ఇదంతా ఉంది. బట్ బయట నుంచి, I usually hear one term, she's very flamboyant, or, she's out there, or, She's quite intimidating. Oh, that's another thing. Yes, quite I get that a intimidating. lot. Huh. And, all such labels which come for just living your life the way you want to. and not being boxed into whatever labels that everybody wanted to give you. So how do you see that aspect? So something that I realized was, నేను ఏ చేసినా నేనే చేసుకోవాలి, నా కోసం చేసుకోవాలి, నా కొడుకు కోసం చేసుకోవాలి. So I lived in that box. Myself, I am important first. My health is important, my son is more important, వాడ health important, వాడ life important. Nothing really affected, like I said. వింటాను, నవ్వేసి ఊరుకుంటాను. Okay, you find me very intimidating. Okay, because there are people నాకు వచ్చి చెప్తారు, మీరు ఇంత వర్కౌట్స్ చేస్తారు, మీ వర్కౌట్స్ చూసి ఇట్ ఇస్ సో ఇంటిమిడేటింగ్, వీ డోంట్ వాంట్ టు వర్కౌట్ విత్ యూ. ఐమ్ లైక్, ఓకే, యూ డు నాట్ వాంట్ టు వర్కౌట్ విత్ మీ? దట్ వాస్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ మీ, బికాస్ I did not know, ఎందుకంటే all I wanted to do was show people that, okay, even after you become a mother, నువ్వు మదర్ అయినా, నువ్వు ఒక ఏజ్, ఒక 50 year అయినా 60 అయినా, యూ కెన్ స్టిల్ ఎక్సర్సైజ్, స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్. ఒక ఏజ్ ఉండదు, కానీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండాలి, మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. యూ షుడ్ నో how your body functions. నా బాడీ is different, your body is different, so don't even compare. I might take couple of months to get back into shape and become fit. You might take another year or so to get to the same thing, కానీ it's a different journey. So I had to tell this to myself at that particular time, because people look at you in a different way. Every person looks at you in a different way. So నేను చేసేది, I did not want to change that, because that is what I am. I cannot change it for people who don't understand me. So I made sure that I put it out in a way where people also think, ఇవాళ రోజు అట్లీస్ట్ I think I passed the stage also. ఇవాళ రోజు చూసినప్పుడు అనుకుంటారు, ఓకే, మేము కూడా ఇది చేయాలి. Yeah. So I'm glad people are saying, okay, I want to do what she is doing. So from I do not want to do what she's doing to I want to do what she's doing, again was a huge journey. Yeah. So that took time for me to get to people, and because we are social media influencers, so people look up to you for a reason. So I also felt somewhere it is also my responsibility, being a fitness coach, that give out the right information, let people know that it is okay, you do not have to be like me, but you can be yourself doing these things. Yes. Again, them being real or authentic to who they are. Correct. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అందరూ మీలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ ఆస్పెక్ట్లో వాళ్ళకి ఏది కరెక్టో అలా దానికి సెట్ అయితే తెలుసుకోవాలి. సో ఆ తెలుసుకునే ప్రాసెస్ కూడా, అంటే ఈ మధ్య ఎవరు పేషెన్స్ లేదు పద్మ, ఐల్ బీ ఆనెస్ట్. నిమిషంలో అన్నీ అయిపోవాలి. సో దేర్ ఆర్ ఆల్సో పీపుల్, ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఇవాళ రోజు మేము ఎవరు కలిసినప్పుడు, ఎవరన్నా కలిసిన వాళ్ళు కూడా
మీరు ఎంత బాగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు, అసలు మీకు ఎంత ఈజీ కదా ఇవన్నీ చేయడము, అది ఇదొకటి. ఎస్. ఐ సడన్ లాఫ్ రైట్ అంటే మేము ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడి ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ యూ మేక్ ఇట్ సీమ్ ఎఫర్ట్లెస్. ఎస్ in fact there was a friend of mine who just said, oh sorry ఎందుకు ఏదో మాట మీద describe or in a sentence అన్నట్టుగా మాట్లాడితే I remember she said, Padmaja, you're like a duck. ఎందుకంటే కింద how much ever you're paddling, or how much ever you're waddling there, బయటకు మాత్రం only there is that grace which is seen, there is, and I'm sure it's the same with you. Yes, because you make it seem so effortless, because what I understand is that effort is not in our head. ఇప్పుడు ఏదన్నా అనుకుంటే చేయటానికి టైం పడుతుంది, చేయటానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి కింద మీద పడ చేస్తాం అది యాక్షన్. Yes. అంటే కూర్చుని చోటే అన్నీ వస్తాయి మనకు అనుకోవద్దు. డెఫినెట్గా అది కొంతమందికి ఈజీ ఉంటుంది, కొంతమందికి కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే హౌ విల్ యూ డూ ఇట్? సో ఫర్ మీ ఆల్సో టు టేక్ దట్ వన్ స్టెప్ టు స్టార్ట్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ ఎమ్ టుడే, దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ లీప్. ఇట్ టుక్ I would say almost 3 years for me to take that. Yeah, ఎందుకంటే ఈ రోజు సపోజ్ ఎవరైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓపెన్ చేసి ఓకే అభిమానిక అని చూస్తే దే విల్ సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దట్ యూ డూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ హూ సా యూ వెన్ ఇట్ వాజ్ వన్? there were 10 people. It must have started somewhere, right? It started. So అది 3 years journey అంటే మళ్ళీ 3 years. 3 years was for me to take that first step, Padma. Then another 5-6 years to reach Absolutely. to a level where I thought, okay, ippudu at least people are doing. Malla akkadi nunchi there is another level to go ahead and do what you actually want to do. So in itself, what? Akkada అయిపోయింది 10 ఏళ్ళు. అబ్సల్యూట్లీ. ఇంతకుముందు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం? యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి, 5 ఏళ్ళ నుంచి వెయిటింగ్ అన్నారు. That's what we spoke. So something is there brewing as an idea. So but I'm not taking that action. Thank you for reminding me that I'm going to take that action. No, that's what. అంటే అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పనా, because you've grown your other social media handles, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కూడా you're not starting it as a newbie. Correct. Yeah. So ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది different people will have different timelines, fine. True. But it's all about what are you doing in that time. Absolutely. So స్టార్ట్ చేయాలి, చెయ్యలేదని ఖాళీగా కూర్చోలేదు కదా. Wow, it came back to me. I'm doing it. Thank you. You're doing so much. See, this is what I'm saying. We tend to beat ourselves up. Right. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 10 చెయ్యాలి అని పెట్టుకుంటే I must have done 6 or I must have done only 4. మనం ఏం చూస్తామంటే ఇంకా 6 చేయలేదు, లేకపోతే ఇంకా 5 చేయలేదు అని చూస్తాం. కానీ అరే doing this 4 or doing this 6 has taken so much of your time. Correct. So much of your effort, so much of everything of you. Right. A lot of mentally kuda we have to be prepared. So like, because we're talking about the mental health also, there's so many people who beat themselves up. చేయాలి సో ఓవర్గా చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, విచ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. కరెక్ట్. ఆ మూమెంట్కి ఆ టైంకి ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ డూ దిస్. ఇట్స్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. అదర్వైజ్ యూ గోయింగ్ టు రూయిన్ యువర్ mental health, physical health, and then emotionally, spiritually also. Even energy wise, even for you to do much more, you're actually killing yourself. Correct. Yeah. So chinna steps తీసుకున్నా పర్లేదు. I think it's all about doing something on a daily basis. Correct. అది చిన్న స్టెప్ అయినా పర్లేదు. సో మీరు ఇవాళ రోజున ఏదన్నా వాట్స్ యువర్ గోల్ అని అడిగితే, ఆనెస్ట్లీ నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు నథింగ్ హ్యాపెండ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఐ ప్లాన్డ్. Like literally not a single thing until I was a teenager, until I got married, even after I got married. So life loka. So even before you say anything there, when nothing happened according to your plan, was there a phase where you used to feel bad and beat yourself saying that na jeevithamlo emi jaragadu or what kada? Yeah. Ade, that was the phase. That's when I stood up. That's when I thought లేదు ఇంకా అయిపోయింది, నేను లేచి ఇప్పుడు చెయ్యాలి. And that happened. So అది ఎన్నాళ్ళు అలా అనుకున్నాను, సడన్గా one day changed my life. Yeah. So that action that I took, I'm a different person altogether. I don't even let these thoughts get into my head. So I love the way you put it, the action that you took. Yes. ఎందుకంటే intention everybody has, wishful thinking everybody has, but how many of us are actually putting that action, putting that step forward
to do that. I would hardly say like 0.1% or I don't know. I'll tell you why I'm talking about this also, because a lot of people start waiting for a perfect time, for a perfect setup where all the resources are there, something. అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి. రాదు, అది రాదు. అంటే మీరు చేస్తే అప్పుడు అవన్నీ మెల్లిగా మీ దగ్గరికి వస్తాయి. లైక్ దే సే, మీరు కూర్చుని చోట డబ్బులు రావు, కూర్చుని చోట 12 మంది లేచి చేస్తే పని వస్తుంది, 10 మంది చూస్తారు, మన వర్క్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. I get it. Initially I had this feeling because I was ఏమంటారు, చాలా పిరికిదాన్ని ఉండేదాన్ని లైఫ్లో. ఐ థింక్ వి ఆల్ స్టార్ట్ దేర్. అంతెందుకు ఇందాక మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి మాట్లాడాను. మై టీమ్ ఇస్ జస్ట్ సిట్టింగ్ హియర్. లాస్ట్ 3 years నుంచి చెప్తున్నారు, ma'am, you have to do these videos gaani lepothe podcast. I was like, no, I don't want to do, and I wanted everything. No, it has to be perfect. It has to be something. We are not perfect. That's good, but then that's the conception of perfectionism. That is so much in our own heads. These terms are overused. Yeah, completely. Perfection and ఏమంటారు, I can't find the other words right now, కానీ everybody is success అంటారు కదా. నాకు ఎవరైనా సక్సెస్ అనగానే, వాట్ ఈస్ సక్సెస్ ఫర్ యూ అనగానే I will go blank. I'll be very honest, because what success for me is different to you. Absolutely, because it's very relative. For me, today's day, if I have certain tasks to do, accomplish today, nena cheseste, that is success for me. That's it. So today, if I have a fitness goal for myself, and ivala workout lo, if I achieve that goal, that's success for me. So it's not like, okay, నేను ఒక 6 months లో నేను ఒక 50 kgs దిగిపోతా, then I'm successful. నేను ఈ 6 months లో 1 crore rupees earn చేసేస్తా. ఆ 6 months టైంలో అలాగే ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు ఏం చేయాలో తెలియదు కదా నాకు. So when people have these unrealistic goals, నా మైండ్లో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, oh, 1 crore in 6 months, go, come on. And every single day, lose belly fat in 2 days, 1 week, kill me. So when you're saying all these things, how would you actually perceive when people come to you saying that, you know what, that program is letting me lose so many kgs in, a fast track programs ఉంటాయి, there's so many things that people come up with, right? అవన్నీ పట్టుకుని వస్తారు కదా మీ దగ్గరికి. Of course, every single day there are brides, there are a couple of elderly people, or the bridesmaids, or లేకపోతే సడన్ గా వాళ్ళు ఏదైనా ఈవెంట్ వెళ్ళేదుంటే అందరు ఇలాంటి వాళ్ళే వస్తారు. నేను ఒక 1 month లో నేను 10 kgs lose అయిపోవాలి. I just look at them. If you want to train with me, please don't come with a goal like this. There is a way. I need to understand your health condition, how your body functions, your lifestyle, your food habits, your sleep patterns. So what people don't understand is, ante మేము ఫుడ్, నేను ఒట్టి రైస్ మొత్తం మానేసాను, నేను మొత్తం షుగర్స్ మానేసాను. అవసరం లేదు. There's no need why you have to beat yourself up. Exactly. Also, You just understand how your body functions, and everybody has a different lifestyle. You work according to your lifestyle. That is important. లేదు నేను ఒట్టి కార్డియోనే చేసేస్తాను. So these things, sometimes you kind of get it gets to you, right? కోపం వచ్చేస్తుంది, but then you'll have to put up that, okay, just relax, listen to me, just talk to me for once, understand, and then go ahead. And I'm glad, touch wood, God's grace, I've been blessed with good clients. They understand what I'm saying. So yes. So even to understand, your journey, because ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ నూడిల్స్ లాగా, ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగా ఇన్స్టా లైఫ్ కావాలంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది ఎవరికైనా? Wow, I like it. I think I'll use that as a caption. Yeah. I'm going to steal this. I'm going to give you the credit for absolutely anytime. That's what I'm saying. అన్ని ఇన్స్టెంట్. Nothing the is point instant. is, ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే అందులో చూపించేది లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేనే చెప్తాను, మేమేం చూపించాలని అనుకుంటున్నామో మేము అదే చూపిస్తున్నాం అక్కడ. Exactly. How would anybody know what is the actual thing there? In fact, that is what it's all about, right? I also want to tell people out there today again, of course, whatever we are putting out there on the social media, that is definitely what we are. But that is not in a manner that you would want to be put it across as.
సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఇంకోటప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ మూమెంట్స్, Correct. అవన్నీ తీసుకెళ్ళి పెట్టాం కదా అక్కడ. జస్ట్ బికాస్ యు పుట్ you are an influencer. Correct. So basically you have that basic responsibility because so many people are going to get influenced. Right. So whatever is positive, simply asking you, Abhimanika, when you're happy or when you're actually being motivated, when you are motivated, I'm sure you will go and put it up there. Right. Have you ever put your crying moments there? Those No. moments which are breaking you. We No. don't, right? We don't. Another reason I'll tell you is because a lot of people tell this also. Oh, you only put all this fancy stuff, happy It's stuff. not about fancy stuff No, because no, I get this. Yeah. Fancy and happening stuff. You don't put what is happening because we do not. There's so much negativity everywhere. Yes. When somebody looks at you, they Yeah. want to draw positive things from you. Correct. And not that too, when you have so many followers, every person's day is different. different. Who knows who might have been, feeling good about just seeing that for that day. They Who's need it. motivated. Yes, they need We it. see, of course, when you put up something, oh, okay, that one caption, that one line, instantly you feel motivated. Correct. I want to feel that. I want people to feel that about me too. Correct. So that's and the that's idea. the positive vibes that they will send across to you also. Correct. నేను ఏడుస్తున్నాను మనం పెట్టం డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ నాట్ క్రయింగ్ రైట్. సో అందరూ కూడా వై డూ పీపుల్ హ్యావ్ టు థింక్ ఆర్ పర్సీవ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. Right. We have hundreds of problems. People who are listening to us today will tell you we are dealing with, I'm pretty sure Padma and I here on a day-to-day basis are dealing with a lot of things in our So lives. much, In yeah. terms of relationships, families, Yeah. financial, career, Yeah. everything, emotionally also. But we choose to be positive. Yes. Understand that. It's not that we And- are not superhumans who are not built with these emotions. Yeah. And that's a choice. When you say you're Choice. choosing, Yes. it's definitely a choice, right? Absolutely. Yeah. We don't want to sit and cry. Yeah. You want to throw a challenge, we are ready for it. Come on, throw it at us and we'll Sometimes show I you keep what we searching, can do. okay, what do I do today? There's no because you're so used to them. Taking those challenges. Yeah. Oh, I'm yes. like, okay, if everything is rosy, I'm like, okay, I might just have a lazy day that day. Let's do this, Padma. Whenever you feel lazy or you don't feel ఛాలెంజింగ్, నన్ను పిలిచేసి నేను మంచిగా మీకు ఆ రోజు ఆ వర్కౌట్ చేయిస్తాను చూడండి. I think I should start that somewhere, yeah. Yeah. In fact, Let's do that. I'm a perfect example of whatever that you've said. Nenu, and I have such a flexible metabolism, I should say. నేను చేశానంటే కన్సిస్టెంట్గా అబ్సల్యూట్గా ఐ సీ దట్ రిజల్ట్. నాకు ఆ వారానికి నాకు ఆ రిజల్ట్ కనిపించిన వెంటనే నా మీద నాకు జాలి. సో ఈవినింగ్ ఒక క్రీమ్ స్టోనో లేకపోతే ఇంకొకటో ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్. Okay, I'll also tell you this. The moment I go somewhere out, because she's a fitness coach, నాకు ఎవరు నార్మల్గా ఒక చాక్లెట్ ఒక జ్యూస్ కూడా ఆఫర్ చేయరు. ఫస్ట్ థింగ్ దే కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఇస్ గ్రీన్ టీ. ప్లీజ్, నేను మనిషిని. అంటే లైక్ యూ సెడ్ ఐఎమ్ ఆల్సో బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ మెటబాలిజం. ఐ నో, అంటే నేను కంప్లీట్గా జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ ఐ డోంట్ ఇండల్జ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఐ లవ్ ఐస్ క్రీమ్స్. ఐ డోంట్ కేర్, నాకు ఇవాళ రాత్రి నేను ఇప్పుడు తినాలి, ఇట్స్ 11:30, 12 o'clock I want to eat, I will eat. Yeah. And after Swiggy's and I Zomatos have come, life has become so easy. And you can, I don't want to kill my desires. Yes. I'm working so hard to just fulfill my little desires. My outcome of working out is only so that I need not cut off on these things. So I'm Good. I'm that At kind least of that a, way you- yeah. yeah. See, it's so that's okay. my aspect. I'm like, oh, I love to eat my desserts. Absolutely. So I might as but well, you you know, should run. know how much you have to limit. And I also want to tell this, if మీకు ఎక్కడ మీరు లావ్ అయిపోతారు అనేసి desserts తినకో, మీ ఫుడ్ That will put on more, right? Yeah, మీరు వర్కౌట్ చేసి at least for those reasons you're working out, good. You're at least working out. Yeah. And if you feel motivated wearing some amazing Outfits. activewear outfits and all, fitness wear, I tell my clients, buy these new outfits. అవి వేసుకోవడానికన్నా వాళ్ళు Yeah, something show which, up. yeah, It's okay. It's okay if that is motivating you. Please wear your new outfits. And it's Figure okay. out what Figure out connects. what, absolutely. So it's okay. And don't stop everything all at once. Yeah. Not good for you. Mentally, emotionally. Won't work. Your body will kill. Why will starve die. yourself of Yes, everything? Don't. Yeah. I don't. I need my pappu annam prati puta.
I love my rice. Proper South Indian. నాకు నా పప్పు అన్నం కూర 2 పూటలు కావాలి. See, అందుకే ఏం తింటున్నాం అనేది కాదు, ఎలా తింటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో ఎనీ టాస్క్ దట్ యూ టేక్, అది ఫుడ్ కావచ్చు, వర్క్ కావచ్చు, షాపింగ్ కావచ్చు, ట్రావెలింగ్, ఏదైనా సరే, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అనేది కాదు, అది ఎలా చేస్తున్నావు. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది కోర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ నీడ్స్ టు బి అండర్స్టూడ్. My life, Padma. You have put it very easy in the last sentence. That's exactly what I am. That's how I am in my life. And that's what has brought you to being who you are. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఏదో అయిపోతాను అనటం వేరు, ఈ రోజు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది అనుకోవటం వేరు కదా. True. And also because like people say social media చూసి you spend so much on yourself, your outfits, your makeup. Oh my god. Actually I'm a very wise spender. నేను చాలా చూసి, because I like to spend on things that are of more value. Of course I love to dress up, but I also repeat my outfits. Yes. I would say I'm blessed enough to make sure how I style them. Yes. Please don't go by what people see on social media, and every single event you need to buy and burn your pockets. Please don't do that. Rather invest in something better. Because the moment I say, please, a fitness program join avandi, it's a certain amount. No, I can't. But the same people go spend at least 20-30K for the shopping. But every time, which is not again necessary. it's the same thing, right? మీరు ఏం వేసుకుంటున్నారని కాదు, అది ఎలా క్యారీ చేస్తున్నారు అనేది I think makes a lot of difference. Of course. So please don't, something I want to say, please don't go by social media 100%. Understand. So ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా. Now in a gist, if I have to ask, what is it that we have decoded today? So I believe in affirmations and a lot of positive thoughts every single morning. I always tell myself, if I don't believe in myself, if I don't see what I am, how will others look at me? So it reflects, like you said, it reflects. So how you see yourself, how you think of yourself is what others will definitely resonate with. Absolutely. And basically to set the tone of your day based on what you want of it. అంతేగాని వదిలేసి బయటకు వచ్చి ఎవరు ఏమనుకుంటే అటు లైక్ బాల్ అటు ఇటు పింగ్ పాంగ్ కాకుండా లేకుండా. Absolutely. So చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ what you want in life, what you want to do that particular day, go ahead with it. Automatically, things change every single day. Take that as a challenge. Do it for yourself first. I mean, it's okay to be selfish. Yes. Do it for yourself. Next comes everything else. Your body, your mind, your soul. You have to feel happy from within. And I think we're answerable only to this. Ourselves, completely. ఎందుకంటే ఆ ఆన్సర్స్ మనం ఇచ్చుకుంటే మిగతా అందరికీ కూడా we'll actually seem to be an answer. Absolutely true. And you don't even have to give an answer. Exactly. You're just there, right? So you become. You Correct. become, and when you're there, you're radiating You it. become what you are. That's it. Whatever is in your head. So that's what I say. So that's what I believed in. It again took a lot of time, but start today. Like I say, start today. Start telling these things to yourself. You are more important. Your health is important. I am the best. బికాజ్ ఒక ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు అయిపోవటానికి మనం ఇందాక అన్నట్టు ఇన్స్టా నూడిల్స్ లాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగా ఇన్స్టా లైఫ్ కాదు. You have to live the whole journey. True. So live that wisely. Correct. And the kids are the ones who drive us and who become that integral part of how I think we identify ourselves also sometimes. Oh yes. 100%. I owe everything to my little fellow, and he's been there. Touch wood. I'm actually thinking loud now. Maybe sometime we should get Tavish and Rishi also to actually sit and talk. Oh, we should. Oh my god. అప్పుడు నేను Suddenly ఎందుకు అప్పుడు అనిపించింది? వాడు పక్కన మొత్తం బలూన్ తుస్ చేసేస్తాడు. Because they know everything, right? Yes. So we only talk about these things, but I'm sure they will all ఇందాక బయట జనాలు ఇంటిమిడేట్ అవుతారు అన్నట్టు I'm sure these little ones they'll start laughing. Really? మిమ్మల్ని చూసి ఇంటిమిడేట్ అన్నట్టుగా, because as you said they see everything first hand. True. That'll be fun. We should do that soon. Yeah, that'll absolutely be fun. So thank you Abhimanika. It was wonderful having you, and
and it's really lovely to see that, somebody who resonates. Yeah. Absolutely. So Resonates, I how can you're see living. my reflection in you Yeah, right now. yeah. And I really didn't had to think so much, because you already spoke my heart, literally, and we kind of live the I think, similar life. yes. So thank you for having me today, and I'm glad. I hope people who are listening to us take away something valuable from our discussion. Hopefully. Yes. Thank you so much. Thank you.